Garanisha yasema nsenna de shemamba. One vision Jesus na busua kura de biba yasan baabi a kase bobre asa druso ebre mu yensa so nsem bubruja so yasa bre ye de ema ewa afidie so de de brewi ne de makote bi ya bete ne se ne de due yi wasutire ese owura tim ne bekwa kohia mampani John Dramani Mahama na omo report no omo e de ato nani mampani ampa ne nuane ampa ewie ya omo akwa ya amamre ne amane na ho nsɛm afanu no mmienu nyinaa nsɛm ɔbokaeɛ wɔ ha yɛde bɛma posifoɔ akyere abɛɛmo mfinhyia aduonu mmiɛnsa bi a ɔde sekan ɛwɔ ne yɔnko wɔ Kumase mpɔtam hɔ no mu a metifoɔ yi a ɛyɛ ana nkurɔfoɔ pae de ma ɔmo kaa na ɔmo wie a ɔmo apɛ kakra de ama wɔ ɔmo no saafoɔ no na baako de sekan wɔ ne yɔnko wɔ Santase station hɔ nom baabi ekɔwi aseɛ no krakye ne dwane yɛ kɔhyɛ agbana asaman nanso nipa koro de ne kɔhyɛ hɔ no anaasɛ baabi odwa no kɔhyɛɛ no nsɛnkyerɛfoɔ ada ma yɛbom no ne kuro hu sɛ sɛ wadi bɔne na wabɛhyɛ ha kɔgyam ha wokɔɛ ano de ne ma apolisifoɔ na yɛbɛkɔ gomu anyanya no hɔ so akwadaa mfinhyia mmiɛnsa DJ bi akɔbɔ nnwom over the weekend yi ayɛ nkurɔfoɔ ayie di ama wɔ mo baabi ɔkɔnɛte ne wires de twe kanea de bɔɔ nnwom no owieɛ na wɔtutu firi mu no wagya bi sampan saa da hɔ ama akwadaa edi agorɔ wakɔ akɔsom na ekuno asantemamu nso ebɛbɔ wuram wɔ bɛdaboɔ na hɔ nso na ngowa ate asi kuro no mmɔnten so a pani bɛhwɛ yenya asɛntoagu a yɛgua nkurɔfoɔ wɔ borɔno baako so no ɛnyɛ asɛm a ani ɛyɛ nketewa koraa ɔboase kyekyewurɛ akwanhyia asi ma nipa nsia wɔn afirim nipa mmiɛnsa nso over the weekend wɔn nso ahye wei yɛ different from ɔbaatan bi ne ne mma deɛ no ɛsɛ over the weekend deɛ na kure mu nyɛ dɛ ketekete koraa Minority Caucus in Parliament nso de ato dwa sɛ kɔpem sɛ speaker bɛ intervene deɛ saa ad hoc committee a wateɛ no nya deɛ so wɔn bɛkɔ so bi abusua wei ne nsɛm a ebere mu yɛn sa soso a yɛde ɛsomo wɔ afidi kɛseɛ so wada ma wotie na wohwɛ na wasubscribe na wahyɛ osomfo DC puku kɔnkɔnkɔ bono champion na abusua yɛmfraseɛ yɛmfiri nsɛnum nkyɛmu ase wɔ eku a mampanyin John Dramani Mahama ɛteyɛ ansakora na ɔba bɛdi mampanyin ankasa adwa no yɛfrɛ no Operation Recover All Loot ora ɛne etwa ne tia ɛfrɛ no nipa ɛwɔ so de odi wɔn anim anaa deɛ otua no ɛyɛ North Mmarahyɛ Badwani onimonyamfoɔ Samuel Okudzeto Ablakwa wɔn na tua wɔn ma no ɛsɛ dwamtirani na papa yi ɛkɔba sɛ na yɛn present emu nsɛm fa ma mampanyin pɛmpɛn so wɔn aduru Eja yɛn nyinaa yɛnimsɛm manfo bebrebe a ɛkyerɛ sɛ team no mmerɛ bi ama wɔn kwa mmerɛ bi ama wɔn akyiri dɔm te sɛ CID atenaeɛ Yoko atenaeɛ Special Hospital atenaeɛ ne saa mmea a wɔhwɛ porɛ ne kankan mu no nti wei obiara nu a yɛfrɛ so wɔn kɔkora nkankan minorityfoɔ no obiara nu a yɛfrɛ ne sɛ wɔn kɔ a ɛsɛ so wɔkɔ sanse mmerɛ bi ante akyiri saa na nsuo yiri ba a wɔn a ɛredware nso no wɔpɛ baabi atu wɔn nɛɛsi na wɔsua sɛnea yɛsi dware yie na yiri ba amɛfa wɔn saa wɔn yɛ aniani ne yɛ hwehwɛmu na yɛbɛdɔ mo sukɔ ama nipa bɛkɔ akɔda ma na yɛbɛgye sika bi obi awia no ɛne de attorney general ɛna bɛdi saa adwuma no nti nei ɛna ɔmo akɔ present ɔmo report de ama mampanyin onimonyamfoɔ Samuel Okudzeto Ablakwa abobɔ adan bi a nanka nkurɔfoɔ private entities bi ɛkɔ akɔdwiri agu a saa bere yi amanfoɔ report ɔmo de brɛ wɔn no ɔmo tutu so anamɔ ɛkɔ siisiyɛ a yɛ ama saafoɔ no kwa mɔmɔ ndwiri nkurɔfoɔ adan angu afei nsaase a yɛtɔɔ no foforɔfo ebi 42,000 nyinaa ɛwom ebi fofofo ebi kura nuru tete sika 500 million ɛna kyɛ sɛ yɛatontɔn de ama nkurɔfoɔ emu MPs emu ministers government officials abandadanum ɛna wɔn totɔtotɔ ya kokofo bɔɔlo bɔ paase ma wɔn ho efei nso so ɛdan binom a nanka yɛkɔ akɔdwiri ato agu deɛ yɛkɔ we deɛ kura de yɛkɔbu agu fam ebi wɔ hɔ a yɛ nsaase ɛna wɔn agye ebi wɔ so yɛ adan a yɛkɔdwiri agu ebi so wɔ hɔ no ma yɛ nkurɔfoɔ property na nka nkurɔfoɔ ɛkɔgye abɔ so adan no ho nkorɔ ne ba ɛno nso so wɔn enya ho report a wɔn tu ho anamɔn na mmom yɛnhyɛ no nso sɛ ɛnde onimonyamfoɔ Martin Kpebu koraa na wɔn wie bibia nsɛntwerɛfoɔ ne di nkɔmɔ na wɔka ɛsɛ wɔn no adwuma no deɛ ɛsɛ so wɔn yɛ hwehwɛmu ne mpɛmpɛso ɛsɛ so wɔn dura na wɔn aduru wɔn de ho report aba nti sesei attorney general ɛne nyinaa yɛbɛtwa yɛn de ahwɛ no
Onumonyamfo Samuel Kudjeto Ablakwa ese omo receive to free calls 1493 efri Ghana adehye ho. 923 emails, 2,470 complaints, ene ada enema bi a woman saka ya woman aboabo ni nyina no ebi de na ese woman ate enteme wo so ebi ti se nkrofo dan ye bedwiregu ene ho nkro ne ba no se woman kosisi woman ye saa no na ka se complain na ba na metra so ana se menya krata ba ko bienu bi a kire se woman kodwiregu nti me hwe ama ye dwiregu awi anse na matu anamo a ye bedwiregu awi da be na nipa koro besi ama ona no nti aseso no de na omo atentem ekosisi ema ye mma nipa koro nkodwiri saa oni koro ne dan ne enu nti na bia mo hu omo se omo ne namo a ebi wo ho ana omo eye operation apart from hwehwemu anu omo ye nti omo de report no omo a present to Mampanyi John Dramani Mahama ono nso edina ni tumi so ne mpanimfo omo tunofo ama sabre omo age krata no so obehwe sa Attorney General betu wana mo papa na ese Ghana nye save enye save heaven for corruption bi nti why wadwe say afi na wo bebo abro dia ana wo bewi o mai sika dia na ezise dia o mai enye save bi say previously no mo na mo wi sika mo fa mo di ne sese dia wi a ye bedoa wo afi nso obehwe say Attorney General betu wana mo na ka preba bia ye beje free bi wona ye bede bakwa kwura o man ni mpunti o mu ebio onhwe ma Attorney General na sokora ni mu anim ya krikri oba be frase aye adwuma e wo saa ne mai ho de aboa oman yentie onumonyamfo Samuel Kudjeto Ablakwa abra no present report no mu nsem ebi de atere Mampanyi na fe Mampanyi nso ne nsa kan no ne nsem ono nso kan enu betwato. Is passionate about the success of oral. IT experts volunteered to set up this platform for us free of charge. So the toll-free lines, the websites, these are patriotic Ghanaians who did not demand any compensation from us. And we want to convey the appreciation of Ghanaians to these young, patriotic, selfless Ghanaians. By way of quick numbers, and these are very important numbers, we received 1,493 calls through the toll-free line, 1,493. We also received 924 emails. Fortunately, all of these calls are recorded automatically, and all the emails have also been preserved for verification and validation. So in total, the number of complaints received amounts to 2,417. So those who had any doubt about how relevant and how timely the President's intervention was at the time, this is your evidence. 2,417 complaints received. Where will all of these people have gone if President Mahama had not set up the oral preparatory team? So President Mahama has been vindicated. It was a masterstroke, it was the right decision for our country, and it has deepened transparency and accountable governance. Over the last 53 days, we have reviewed these petitions. 44 were received directly from civil society organizations and other public-spirited citizens. 59 of the 230 cases reviewed containing the documents we'll be submitting today were cases that had come up during the period the NDC was in opposition. But we decided to go back to those matters and carry out a detailed review, and all of those are contained. So today we will be presenting a summary of these reports, 230 of them which have been analyzed in greater detail. Your Excellency, we also want to bring to your attention that even before we move to phase 2 of oral, which is going to focus on the actual recoveries, the actual retrievals, we have identified 10 initial benefits of oral, and we want to run through them quickly. We take the view that oral has deepened transparency and accountability. It has really increased public loot
an initiative that represents an unwavering commitment to the fight against corruption, financial malfeasance, and the misappropriation of public resources. From the onset of my administration, I made it clear that Ghana's resources belong to the people of Ghana and must be used judicially for their collective good. The diversion of public funds for personal gain undermines development, it erodes public trust, and deepens inequality. It is for this reason that Operation Recover All the Loot was launched, to ensure that what had been wrongfully taken from the state is restored to its rightful owners, the Ghanaian people. I therefore wish to commend the members of this team for their dedication and professionalism in carrying out this vital national assignments without compensation, without expectation of any remuneration. The meticulous investigations, legal actions, and asset recoveries reflected in this report are a testament to the seriousness with which this government approaches the issue of accountability and good governance. The findings of this report make for sober reading. They reveal the scale of financial leakages that have cost our nation dearly. Resources that should have been invested in education, healthcare, infrastructure, and social development. But they also offer hope that through our collective efforts, we can reclaim what is ours and deter future acts of economic sabotage. As we receive this report, let me assure the Ghanaian people that the work does not end here. The recommendations of the report will be carefully studied, and where legal action and investigations are warranted, they will be pursued without fear or favor. Every peso recovered will be channeled back into national development, and mechanisms will be strengthened to prevent such losses in the future. I have promptly handed over the report to the Attorney General and Minister of Justice, and I give him firm instructions to commence immediate investigations into the cases reported in here with a view to prosecuting anyone found liable for corruption or related offenses. To those who think they can defraud the state and escape justice, let this serve as a strong warning. Ghana is no longer a safe haven for corruption. To those who stand for integrity, accountability, and the rule of law, I assure you that this government remains your steadfast partner in building a nation where honesty and hard work are rewarded. Ladies and gentlemen, this is a defining moment in our fight against corruption. We must all play our parts, citizens, civil society, the media, and public officials alike. Together, we will build a Ghana that is just, transparent, and prosperous for generations to come. Thank you, and may God. For Ora Chairman, Northton MP, Foreign Affairs Minister, Unmunyam for Samuel Kujetua Blakwa, and Amotin and Kedi Kaino, and Amampegi John Dramani Mahama, and so Jeda Sebo, and Abaso, Duma Moya Sikanka, Wamutumi, Ekum Hubri Mumoja, and ye say Kamakama dear, or also by say you betu so anamo. Comment to be wetira, beba, na Yakanina, wetrino. Achibia yɛde nyina abebrem afa ya ahya ase ebebedie enim se expert bebre do madu de nsem ebetudwa afa ho yenkɔ na yenkonko pie mu ɛwɔ mamuwa bi a ɔmoko se uduru station me de sa de na me se eduru ba bi wo yɛ me saa o ka na memfro mu mienu no memfro obia de ɛno da hɔ se ya na metifo ɔkɔ passenger fo no wo yɛ no to nkyɛn a wɔn se ya na nkrofo bi ɛpai ɛde ma metifo no ɔmo hu se ka na eba pe no ɔmo die America no ɔmo abegu ho no more pie bi wo so awo ba na metina ka je say miniska de ma enti empai anase mam ka no ma ho na wi ame ma hwe no ma bo wo ne si nipa ni wie na so ama ne hwe obewu no oye wo ya wo ma abie mu we wo de e be kire se no ko ye de na mu na se o hwe na yemongre mu ewo saa ansem ya metwa ho mfonyini e de atrewi na eno na ayi Santase ene station honom amanfo binom enso epai wo mo ka akosi wo
ɛna mmeranteɛ mmienu akɔgyina ho a wɔn pae na wɔn wie a ayɛ anametifoɔ no ebi wɔ hɔ a na wɔn ama no 5 cedi bi wɔ hɔ a 10 cedi bi wɔ hɔ so a 2 cedi bi wɔ hɔ a 3 cedi ɔsɛ mekɔ aba no ayɛ ɔsɛ o nega na wei 3 cedi dem deɛ dɛ wei yɛ mfiri ɔsɛ o gyae mekɔ aba online no gyegyegye nam hyɛ ase nkyɛ wɔn ato wɔn tɛm si ase na wɔn amelo ama no ɛyɛ dan abɛsan bɛsi hɔ ama na san pae wasan agye o 3 cedi bi mu ebinom nso afɔ wɔn ho adwene sɛ nana meka no wɔde ne kaa no bɛsi hɔ a na waka kyerɛ sɛ mma ho wo pae koraa owie a ɔma ahwee nti mmeranteɛ yi bi pae wɔn pae a ɛna baako bi a yɛfrɛ no kila tietia ne baako so a ɔno nso edin no koraa wɔyi ne din no nso so afranse sɛ mɛpɛ de abrɛw deɛ yɛkum no no nti wɔn pae saa abanteɛ baako de ɔpɔn mmeranteɛ yi na wɔn gu ho na wei pae na wei kɔ na wei ba na kila tietia no ɛna yɛ ma baako 5 cedi wɔn pae yɛ a kaa no yɛ ma no deɛ ɛsɛ sɛ yɛde sika no ma no no mate na amfa ama no ɛna ɛkɔhyɛ foforɔ sɛ wɔn de bɛma wɔn na normally no ayɛ na driver no tu no ɔkɔ a ɛna wɔn de sika no ma wɔn saa na yɛ wɔn taayɛ no ebi wɔn nso a ɔkɔforo no kyale mkuta 10 o de fa 5 bɛgye o mini bi no o patro kai obi yɛ 5 cedis wɔ mu na kyerɛ sɛ obi si yɛde si waforo trɔtrɔte ayo megu so foro nti gye sɛ mpɛ musubushi bi brɛm na kyerɛ sɛ wabusa mpatro a 5 cedis fama mmabɔ awiwa na ɔde ama na kyerɛ sɛ ɔkɔ na when ebi kɔ so a wɔ ayi Santase runabout ayi station hɔ wɔn pa mate ne gya 5 cedis ma wɔn no deɛ ɔkɔfa sika na ni kwa sɛ ɔno na fa deɛ wɔn brɛ ho na aka ne yɛ ma ne kɔ akɔgye a kila tietia yi sɛ ɔmpene da 23 years old abanteɛ ɛso ɔno no ɔmpene ɛma ne nua no ɛma mɛfa ɛde asɛm ni na wo yɛ no na pa yɛ deɛ yɛku no yɛkyerɛ ma yɛfrɛ no sambat ne no na pa yɛ na adɛn nti na wo ba bɛyɛ saa ɛna kila tietia twe sekan sɛ season so sɛ deɛ firi ɛna ɔde wɔ ne nua no sɛ twɔ ɔhwɛ yɛ a ewu aba no ɛna otu pia fa agyan sa ɔsɛm na mɛkoro no mi gyina hɔ ɛna abanteɛ yi adwane yɛ ne so a ɔmfrɛ ne ntia no ɔntaa nkɔ hɔ wɔmpɛ na yɛhu ne nkyɛn agbona asaman ɛna odwane ɛkɔkɔ hyɛyɛ enti ne soa no wɔ hɔ a na agyan sɛntrɔfoɔ yɛ ano dɛm yɛ ka abanteɛ bi akum ne yɔnko wɔ Kumasi o 5 cedis nti ɔde n'ani kaka nso so a ne bra bɛyɛ a waba no wei so baabi a yɛtire hɔ no ɔwɔ mate foɔ so akyi no odididi a na kyerɛ sɛ akoa yɛ bɛyɛ ɔno a n'ahosuo ne bibi a yɛtire no sɛ kila tietia mpa ɛna ne ne soa no sɛ ne gyam ha so oduru kuro no mu na ɔde ne ma apolisifoɔ sɛ monye yɛsɛ me bɛyi akɔdi ewu ɛwɔ Kumasi ɛna aduan aba me ha nti monye no ɛna ɔmo gye no ɔmo de ne brɛ suntrɛ so apolisifoɔ na nanka ɛnɛ dwo yi nanka ɛsɛ yɛde abanteɛ no kɔ court deɛ wawuo no n'abusuafoɔ afiri Atasaman so ɛna ɔmo nso ba police station hɔ sɛ ɔmo bɛgye abanteɛ no kunu bi yɛmpene ɛmfa no nkɔ court me yɛnyɛ na adwon kɔbra ɔmo bɛgye no kunu bi nti nɛsɛ na ɔmo bɔ police station hɔ tɛnkyɛm nti no ɛntumi ama polisifoɔ amfa bɛɛma na nkɔ court fi sɛ wuyi no a yɛbɛku no abusua abanteɛ na ɔwɔ no yɔnko sekan ɛwɔ Kumasi 5 cedis nti no afei ɛna polisifoɔ nsa aka no ma yɛnkɔpie mu ɛwɔ nsɛm foforɔ mu gomwanyanya no over the weekend ɛne ayiwi ahodoɔ ɛkɔɔ so party ahodoɔ ɛkɔɔ so na ayiwi bi ɛkɔɔ so ɛwɔ nyanya no mpɔtam hɔnom na akwadaa mfinhyia mmiɛnsa akɔfɔ wu asan bɛsoa akwadaa yi so ne nyinaa ne sɛ ɔn sɛ ya no ɔmo kɔbɔ nnwom a diidefoɔ yi ɔmo kɔnɛte wɔyɛ se de dwane ya no ɔmo de abɛhwɛ ɔmo die no na aso na ɛbɔ zigimsa na nkurɔfoɔ edi asa na so ɛwɔ ase a ɛno bi ɛna DJ bi a abusua bi kɔ han no ma ne bɛbɔ dwom ma wɔn kura wɔn de hyɛ akyi wɔwie yɛ saa wɔtwetwe na ahoma no firi mu no wɔn deɛ wayɛ ne deɛ awie sɛnea ɔkɔto yɛ wɔ baabi a ɔkɔtwe yɛ no polu no wagya no hɔ saa baabi a ɛkyerɛ na ɔkɔtwe ahoma sɛ ha ne ya no ɔmo twe nnwom nam ahoɔden de bɔ nnwom no usu kɔyɛ bi owie yɛ a wɔn deɛ wagya no saa tesee ama ahoma no bi atentene da fa na nkɔdaa edi agorɔ na ekyirem akwadaa mfinhyia mmiɛnsa wakɔsɔ mu a abusua akiki no akɔku no kwa na nkurɔfoɔ bi busa sɛ ntiwe no yɛbɛkye abɛɛma na wɔyɛ DJ na anaasɛ wei no saa no nipa no ɔbɛfa ne ho adi efi sɛ emu awuram esi ɛpɛ mmaranimfoɔ ne ebusa wɔn mo sɛ wei na abɛɛma no wɔn si ne hɔ bio wɔn deɛ wɔbɛwie n'adwuma kɔ ɛna n'ani da ho bɔne a ɔbɛyɛ yɛ akɔfɔ wuo abrɛ obi nti saa no yɛbɛkye no anaasɛ yɛbɛgya no ma yɛnkɔ na yɛnkɔpie mu ɛwɔ bɛdaboɔ adehye a ɔmo wɔ mpɔtam okura yi ɛwɔ Asantema mu
na naidie enya asem ketewa papa ba ko osi bibi nti wontumi mfa ne din ento dwa ne yiri fie na asem yi esiye bedebo ho wotirema omo wofa ba ko efira bonten no so wo ba bachia wo owura fie wa na ngowa esa papa yi wofa ngowa san wo papa die mrika bum jiwura dem owura dem wotumbam na ngowa yatumi apekwan ewura dem ho ene papa yi so wo mugwa ni so wo mugwa no wo mugwa ni so wo mugwa no ena papa ya o report asem isi wono na yire kura mienu ena bo no ngowa no apart from na yire no na nipa bi o musuro nti a opepre bi okobo ho na botwe ba bi kwetiye abra na moa ne bedi wo dwane na obo ho na bibisa no papa no nko ba bi obefa bi amwa isa wo wura fia no de aba ho no de agya ho wo wura fia no de moya ba ho no de tese wo wura fie wura fie mu emponche ne nwan ya manta momo na moya kwoto ahye yi mponchi so ene epupopu ya bubu mponchi ya moma ese haja ukukuru omusi wakura mponchi omo dwan ya tiem be upeda ni so wakura wonti nyina ho hwe na sinsen asese de bedabo adehye ngowa pam wo mu firi wo mu kuro so ne 100 meters unim kwode a na ne wadi abri asem kase pa na ato wo kuro ya adehye sabre asem pa na ato wo mu a papa wura fie bia mu a na wode ngowa na duru sahin wadu wo mu furu wo wonzo ngowa no so yeso wo mo ba fie sa na wo mo to chiw sa yo be ne se ono opanipa ya ahobrase nipa oda foma wo mo a na wo magya wo we de onam ntentene o fa ha no owura ha owura fie a na odi bi agya wo no okọ owura fie a na odi bi agya wo no okọ sa enti emponchire na atumi se atum wo mo papa bingu ye de but nipa oba amane atire mu se ahwe o munye yi sa no no matwitwa o muti de wo mahugya so ntem montwe mo mungu ansankoye ofunu ne ari ofunu ache ko so eduru ho ye ri ofunu fie susu a aye seso mu bari ofunu awrahosem a esi wo ase chechewure empotem ho akwanhia esi manipa mako nsia krananana wo mato ayanam ewo ensie do over the weekend abra Hyundai minibus ibe ni low bed truck ekohia ye na me imagine me kan story na me imagine low bed wo mani so na me hwɛ sa minibus yi pa na ne ayi low bed akohia ka wo no wo ya bonta otimfo obi si no so na hwɛ so ono ni obi hia na oka so ofra tra no so wa imagine na enam so ama nipa yi mako nsia o mato aya na ma wansie do obi bebuza say ye passenger car na no mo kwan pamto o mo kwa yie ye nkodwa wu atwede ba ko mfuro nti ade to obi ani no mo kodwa wo nipa kroma na papa ye yi firi so ene so o mo nso san wo machi a o ma ba bewu ewo kwam awrahuom ya yabani ebekro yankwai awrahosem ba ko we so o mo kwa yi o mo ekura ase ba bi no o mo sa wo machi abakumasefie edweso abato mpasua no so na awrahosem abesi oba nu okunu ene wo mo ba enfie enso akoda kwame adu eyokunu no akosua mensa ye oyere no 7 years kofie adu enso eye ba ene omo nyina teka mu a omo ba na abere omo duru dweso onwe na ye kiremu a ka no hase ntutu obi firi nanimu ba na se nkomo no omo di o sede no omo focus akoso omo hu because when say bonnet de enwisi efiri mu ba se nam ase de a na ayanimu de sesenka fast utumi hu nanso ye papa wo mso wo hu wo manfo wo hu se ka no enwisi ahya ase ye sa no mini se sa na papa no ogina enyina o fi se se no omo gina bonte kura hu se wisi ekuma ofrika yi mu aka yi so okọ wo mo tia mu gina papa gina hwim within 5 seconds wom na peja papa yi pre ne bayi pre ne yere pre obi a pre so obefri wo mo ye ya amfa ene omo nyina ehye dwe a wo mo to aya na ma wansie do awrahosem asante mamu so utimi se weekend ma awrahosem asisi o ansa na obatan bi one ne mma nyina hye wodem Speaker of Parliament on Menyamfo Abankins for Sumana Bagbin ate ad hoc committee bi abasabasa ya 30th January see ye wo membership bedwafie appointment committee so abra na proceedings ekoso a yese Sam George sori okudeto ba ye man kwan ya bre ye sori ya trans ya che ye to ade na esisi ye ya ne ade ekofa ntokwa chenchiri nchi ba ye no omuguso make say majority caucus ne de about
40 to 50% a no more committee no so de omo appear saa ad hoc committee so Mr. Speaker said 10 days or de ne mu aye committee yi te wa last week omo ye adwuma na obi de ba say speaker say munye adwuma ye omo ko hwehwe mu asa na nipa kro obeka oboa na omo sa to a omo adwuma so nti nei omo kwa asetra ama majority caucus ne bi ma appear wo committee no so a na no na minority caucus na afenema kene ne mfefo de omo settle say speaker be intervene de omo show up on the committee omo nso mfo omo nkofore omo ni na minim intervention kura omo pre if say speaker na asset committee no tu hwe so be intervene in what process and in what you say on committee ni mu ana ayesa na mutimu ya ye mode asemba ye hu de ba ye wetre sam na ye say Ghana ni anka say mo twene pachi mo de ne kugina mra abusan hwe ba bi asusan de brodo hu betwa kogu ye be gina we su na de kase na si DC Puku Kongonko. Ono champion na busia yakram.